Good morning, dear students. Today, let us learn about interference. When light waves from two coherent sources of light superimpose, a redistribution of energy takes place, and this is called interference. In the diagram, you can see waves from two sources S1 and S2 falling on a screen. And on the screen, there are points of constructive as well as destructive interference. When do you get constructive interference? When the crest and crest of two waves overlap, you get constructive interference. And when do you get destructive interference? When the crest of one wave fall on the trough of the other wave, you get destructive interference because the crest and trough cancels the displacement. Now, what were the conditions to get constructive interference? If path difference is n lambda, you get constructive interference, and if path difference is n plus half lambda, it is destructive interference. We studied that the condition for constructive interference is path difference equals n lambda. Now let us try to find out what is the equivalent phase difference. 1 lambda stands for 1 wavelength, isn't it? 1 wavelength. What is one wave? You know that one wave is made of one crest and one trough, like this, isn't it? This represents one wavelength. ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒരു വേവ്. So this total crest and trough together, we can take it as total 360 degree. So how much is the half of 360 degree? It is 180 degree. Okay. So how do you represent it mathematically? In the radian form, 180 degree stands for, how much is it? Pi, isn't it? You have studied 90 degrees. Pi by 2, 180 degrees. Pi, then how much is 360 degree? 180 degrees. Pi means 360 degrees. Twice of 180, 2 pi. Understood? So here, if it is 0, this I can write as pi and this one as 2 pi. Okay? So what is the condition for constructive interference? When path difference is n lambda, what is the equivalent phase difference? I can write that phase difference, path difference was n lambda. So phase difference is, instead of lambda, I can write, what is lambda now? One wavelength, total one wavelength is 360 degree. So lambda becomes equivalent to 360 degree, that is 2 pi. So instead of lambda, n into 2 pi. Okay? Or I can write 2n pi. What is this? I told you path difference is n lambda. What is the equivalent phase difference? So phase difference, equivalent phase difference is, instead of n lambda for path difference, phase difference I can write it is 2n pi. ഇതെങ്ങനെയാ വന്നേ? ലാംഡയ്ക്ക് പകരം എന്താ ആഡ് ചെയ്തു? 2 pi എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു. n അതുപോലെ നിൽക്കുന്നു. സോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് n ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് phase difference 2n pi. Similarly, let us find out the condition for destructive interference. Destructive interference in the condition endana? Path difference is n plus half lambda. What is the equivalent phase difference? മുമ്പലത്തെ പോലെ തന്നെ, instead of lambda, what can we put? 2 pi. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Lambda is 360 degree. So n plus half, instead of lambda, I can put 2 pi. Let me open the bracket with 2 pi. n into 2 pi, I can write 2 pi into n plus half into 2 pi. 2 and 2 gets cancelled. Okay? So what do you get remaining? You can see that
pi is common, isn't it? So I can write 2n plus 1 into pi. So what is this? Path difference n plus half lambda നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ. അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള phase difference is 2n plus 1 pi. So condition for constructive interference, path difference is n lambda, phase difference is 2n pi. Condition for destructive interference, path difference is n plus half lambda, phase difference is 2n plus 1 pi. Now let us derive mathematically the conditions for constructive and destructive interference. Consider two waves. Y1 equals a cos omega t and y2 equals a cos omega t plus 5. രണ്ട് വേവ്സ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ, അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വേവ്? ഓക്കെ, ഈ വേവിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് യു ഹവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് വേവ്സ്, എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ വേവ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ the square of the amplitude. So a square. ഈ വേവിന്റെയും a square തന്നെ. So this is the intensity. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Intensity of both the waves is a square. Just imagine these two waves are falling on a screen. And what happens to the intensity of the two waves? ഈ രണ്ട് വേവുകളും ഒരു സ്ക്രീനിൽ വീഴുന്നു. അപ്പോൾ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്ത് they get added up. y equals y1 plus y2. എന്നിട്ട് ഇത് ഫൈനൽ വേവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്ര, ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. സോ y equals y1 plus y2. Let us add the two waves. y equals a cos omega t. ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 എന്നുള്ള ആദ്യം എടുക്കുക, നെഗറ്റീവ് വരായിരിക്കാൻ, പ്ലസ് എ കോസ് ഒമേഗ ടി. y1 is this one, y2 is this one. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വാട്ട് ഇസ് കോമൺ ഹിയർ? ദ amplitude a is common here, and inside the bracket cos omega t plus 5 plus cos omega t. Okay, now we are going to use a mathematical formula. ഇത് മാത്സ് എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പുതിയതായിരിക്കാം, മാത്സ് കൂടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്തായാലും എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് കോസ് എ പ്ലസ് കോസ് ബി. മാത്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം വാട്ട് ഇസ് കോസ് എ പ്ലസ് കോസ് ബി. Okay, anyway, everybody is going to by heart this. Cos A plus cos B is 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2. So this is the formula for cos A plus cos B. 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2. ഇതിൽ A ഏതാ? This one. ഇതാണ് A. This one is taken as B. Okay. Let us apply this formula here. So what happens to y? Y equals, this is outside. Inside the bracket you will get 2 cos A is omega t plus 5 plus B is omega t by 2 cos A minus B omega t plus 5 minus omega t by 2. Okay. Let us simplify. Let us take 2 also outside the bracket. 2a cos, what will remain? Omega t plus omega t, 2 omega t, ആ 2 കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകും. സോ യു ഗെറ്റ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 by 2, and this side omega t and omega t
gets cancelled. What is remaining? Cos 5 by 2 എന്ന് മാത്രം കിട്ടും. Okay, this 5 by 2 is a constant. So you can take it outside the bracket. So you'll get 2a cos 5 by 2 into cos omega t plus 5 by 2. T plus 5 by 2. So this is the final answer. y1 ഉം y2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടി 2a cos 5 by 2 cos omega t plus 5 by 2. So when these two waves superimpose, you get the final wave as this one on the screen. We have already seen that intensity I is square of amplitude. So I of intensity of the first wave is a square. Similarly, y2 also intensity is amplitude square. Let us find out what is the intensity of this one. രണ്ട് വേവും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത പുതിയ വേവാണിത്. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ്? ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഈ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് ഇത്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ദിസ് മച്ച്. So what is the intensity of the final combined wave? Intensity is square of the amplitude. That is square of 2a cos 5 by 2 whole square. That is equal to 4a square cos square 5 by 2. Now from this equation, you can see that the intensity of the wave can be of 2. Either the intensity will be equal to 4a square when cos square 5 by 2 equals 1. Or intensity will be equal to 0 when cos square 5 by 2 equals 0. Okay, this is a very important conclusion. So, the wave will have 0 displacement when cos square 5 by 2 equals 0 and maximum intensity, that is I equals 4a square when cos square 5 by 2 equals 1. We have already seen that what was the intensity of the first wave? രണ്ട് ചെറിയ വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തായിരുന്നു? ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാസ് a square. ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ, ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ പുതിയതിൻ്റെയോ ഇറ്റ് ഇസ് 4a സ്ക്വയർ. പഴയ വേവിൻ്റെ 4 മടങ്ങായി. ചില പോയിന്റ്സിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 4a സ്ക്വയറും ചില പോയിന്റ്സിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0യും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു ദിസ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. When will we get I equals 4a square? When cos square 5 by 2 equals 1. Cos square 5 by 2 equals 1 ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? Let us see. Cos square 5 by 2 equals 1 when phi equals 2n pi, where n equals 0, 1, 2, 3, etc. When you put n equals 0, phi equals 0, n equals 1, 2 pi, n equals 2, 4 pi. ഈ cos square 5 by 2 ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം. ആൻഡ് cos square 5 by 2 will be 0 when phi equals 2n plus 1, phi equals 2n plus 1 pi, where n equals 0, 1, 2, 3, etc. 0 ഇടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? 1 pi. 1 ഇടുമ്പോൾ 1 into 2 plus 1, 3 pi. അങ്ങനെ കിട്ടും. So this is the condition that we have already discussed. Path difference equals n plus half lambda or phase difference equals 2n plus 1 pi. That was condition for destructive interference. അതുപോലെ condition for constructive interference is path difference equals n lambda or phase difference equals 2n pi.